Okay, again, we have very small lesson like last week, and like these lessons, like we can finish just within a day, small lessons, because like there are a lot of topics under grade 9 and a lot of different topics, right? A lot of different topics. Actually, expectation is actually to prepare you to your ordinary level because the concept that you have learned in your previous grades also you need to propagate or you need to memorize and bring into the next grade, as well as there are some new concepts where you need to learn, and that will be further studied in your O levels, right? That is why this chapters, that is why these chapters are small, but still you need to get the concept correctly. Actually, here what we are going to learn is about the pressure created by solids, right? How pressure is there in solids. That's what we are going to learn in this chapter. How pressure is there in solids, right? How it is working in the solids, and that's what we are going to learn in this chapter, this specific chapter, right? Okay, let's start. Under this chapter, first thing that we are going to learn is about pressure. Since we have not studied this before, I would like to explain this using the same example is there in this. We can use the same example which is there in this book, and let's learn about this pressure and what this pressure is, right? Pressure is anyway, it's a kind of force, but it's measured, like we learn how to measure force using Newton. That is done last day lesson. We learn about the gravity, and then we have learned about mass, and also about like, we just learn about the difference between mass and weight and how gravity affects what is the force affect, like what is the force introduced by this gravity we have learned, and this is connected to that. So this chapter එතකොට මේකේදී අපි අපිට කලින් ඉගෙන ගත්ත බලය, ස්කන්ධය සහ බර අතර සම්බන්ධය, ඒ වගේම කොහොමද පෘථිවිය පැත්තට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා ඇතිවන බලය මොකක්ද, ඕක මනින්නේ කොහොමද, ඒක නිව්ටන් වලින් මනින්න ඕන, ඒක මමක වෙනස් වෙනවා තැනින් තැනට, අභ්‍යවකාශයේදී ගුරුත්වාකර්ෂණයක් නැති තැනක් ගත්තොත් අපිට ඒකේ ඇත්තටම වෙන්නේ මොකක්ද? එතකොට ස්කන්ධය සහ බලය, ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මේ අංශු ප්‍රමාණය, ඒකේ තියෙන බර කියලා කියන්නේ ඒක මත ක්‍රියාත්මක වන බලය නිසා ඇති වෙන දෙයක්. ඒතර අභ්‍යවකාශයේදී අපිට ලිටරලි ටික ඉතා විශාල බරක් උස්සන්න පුළුවන් හේතුව අභ්‍යවකාශයේදී ගුරුත්වාකර්ෂණය බිඳුව වෙනවා, ගුරුත්වාකර්ෂණය බිඳුව වෙනවත් එක්කම ක්‍රියාත්මක වන බලය නැති වෙලා ගිහලා බිඳුවෙන් වැඩි වුණාම අපිට ඒ හින්දා ඉතා විශාල ස්කන්ධයක් දරා සිටීමේ හැකියාවක් එනවා අභ්‍යවකාශයේදී. හැබැයි පෘථිවියේදී දරා සිටින වෙන ස්කන්ධය ඒක මේ මොකද ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ, ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන අංශු ප්‍රමාණයෙන් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බර වෙනස් වෙනවා කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා ග්‍රහලෝකයෙන් ග්‍රහලෝකෙට නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙනස් වෙනවත් එක්ක. ඒ වගේම මම ගිය සතියේ කතා කරා පෘථිවිය අඩුම ගුරුත්වාකර්ෂණය තියෙන ලංකාවේ කියන එක, ගුරුත්වාකර්ෂණය පෘථිවියේ තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා කියන එකත් අපි සාකච්ඡා කරා. Those are the things that we have discussed. Okay, let's move to the pressure now. So let's go to the example that they have introduced. Here you can see a bag with stripes and the bag with some white, like this is stripe, but this is like white belt. Here a child wearing a bag with a broad strap, but here a child wearing a bag with a narrow strap. So මේකේ පටි තියෙන bag එකක් තියෙන, මේකේ තියෙන නිකන් අර පටි එක ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. එතකොට මොකෙන්ද අහනවා වැඩිපුර අපිට පහසු මොකක්ද? වැඩිපුර පහසු අපිට මේ බෑග් එකේ චූටි පටි තියෙනවට වඩා ටිකක් ලොකු ඒවා තියෙනවනම් හේතුව මොකක්ද කියලා අහුවොත් එතකොට අපිට උස්සනකොට වැඩි යන උරහිස් රිදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එකම බර තියෙන. same amount of weight. හරි? same amount of
Then why we feel different? Why we get different feeling? Here because of the narrow stripes, and here because of the wide stripes, the pressure created on our shoulders will be high when the strap is narrow. But when the contact surface is more than this one here, the second one, the contact surface is really high. When contact surface is high, the contact surface is high with the when the contact surface is high, so this pressure will reduce. So this example will give you idea about pressure here. Lightweight bag and heavyweight bag. Again the same thing, right? Same straps, now lightweight and heavy. එතකොට මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මේකේ චූටි ස්ට්‍රැප් තියෙද්දි අමාරුයි. මේකෙදි එකම ස්ට්‍රැප් තියෙද්දි බර වැඩි වෙද්දි. ඉතින් බර වැඩි වෙද්දි තමයි මෙතනදී ප්‍රශ්නේ. එහෙමනම් මේ ප්‍රෙෂර් එකට බලපාන්නේ මොනවාද? What are the things affecting pressure? Yes. From these two examples, can you tell me what are the things affecting? Weight. Weight. Okay. What else? Weight is correct. Oh, okay. බර කොච්චරද කියන එක අපිට බලපානවා. ඒක ඇත්ත. තව මොනවාද? Weight and from the first example, I agree that weight is affecting. From the first example, you can tell another thing. Yes. Yes. Area. Contact surface, right? Here you can say the contact area. Basically, here contact area is less and contact area is broad. Contact area is less, the pressure is high. Contact area is broad, pressure is low. Here weight is high because the bag is heavy. Weight is high, so the pressure is high. There are two things affecting. Mainly we saw the contact area as well as the weight. Okay, this activity also shows something similar. And what is here? Here you can see cake of soft. There are several cakes of soft with metal wire, several bags and sand. Several bags and sand with the weight of 10 Newton each. kg වලින් මන්නක් කමන්නේ නැහැ kilogram වලින්. Piece of plank which longer than the length of cake of saw, similar to the breadth of the same, and the stopwatch. Okay, what they are going to do? Place the cake of soap in the plank. Right here, the plank is like it's the ආධාරකයක් වගේ තියෙන. හරි මේක උඩ මේක තියලා. Then hand one sandbag on the wire which send round the cakes off. Now observe what happens. Increase the number of sandbags one by one using the new cake of soap each instant. Make sure the time taken to pass the metal wire through the each cake of soap. මෙතන මේ කම්බියක් අරගෙන සබන් කෑල්ලකට තියලා සබන් මේ දවස්වල ගණන් හින්දා තව ප්‍රශ්න වෙන්නේ කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට සබන් කෑල්ලකට තියලා කම්බිය මේ ෆල් යටින් වයර් මේ සෑන්ඩ් වැලි බෑග් එකක් එල්ලනවා. එතකොට වැලි බෑග් ගන්න මේ එක එකම ප්‍රමාණය වැලි බෑග් ගන්න කියලා කියන්නේ නිව්ටන් 10 ගන්න. මේවට ඔයාලට වැලි බෑග් වෙනුවට නිකන් ඔය තියෙන පඩි තරාදි වල පඩි ඒවා ගන්නත් පුළුවන්. හැම වෙලේම හැබැයි අර 10 තරාදි පඩි එකම බර ඒවා ගත්තා නම් හරි. එතකොට මේවා වැඩි කර කර බලන්න පුළුවන්. වැඩි කරද්දී කොච්චර වෙලා යනවද කියලා බලනවා මේ සබන් කැල්ල මේ වයර් එකෙන් කැපෙන්න. කම්බියක් නෙතියි.
ඒතර කම්බියේ මොකද වෙන්නේ? සබන් කැලලට තද කරනකොට මේ සබන් කැල කැපීගෙන යනවා. හරි සබන් කැල කැපීගෙන යනවා. එතකොට කොච්චර වෙලා යනවද කියන එක මැනගන්න කියලා කියනවා. බර නිව්ටන් 10කදී කොහොමද? ඊට පස්සේ 20කදී කොහොමද? 30කදී කොහොමද? බෑග් 3ක් තන් 30 40කදී කොහොමද කියලා මනින්න කියලා කියනවා. මොනවා වේද? බර වැඩි කරන්න. Yes, what will happen when weight is increased? The time taken also become less. Yes. ගන්න වෙලාව අඩු වෙනවා. බර වැඩි වෙන්න ගන්න වෙලාව අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට මේ හේතුව මේකේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. බර වැඩි වෙන්න ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා. Now we learn two things clearly. One is the weight that is affecting. Second one is weight that affecting. The second one is the surface, contact surface. Okay, just give me a second. Okay. Right. Here, the second thing here is also the facts. Here, the first facts revealed by the previous activity forces affect the pressure exerted on a solid object. Then pressure increase with the increase of force. When force is increased, බලය වැඩි කරද්දී හරි බලයක් බලපානවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත බලය මේ පීඩනයට ඒ වගේම බලය වැඩි කරද්දී පීඩනය වැඩි වෙනවා කියන එකත් එතනින් ඉගෙන ගත්තා අපි. ඊළඟට okay, what is next? In next a piece of plank again, piece of plank with the size of 15 by 10 by the මේ වගේ මේ measurements නම් මේ විදිහටම හැබැයි ගන්න වෙනවා මේක මනින්න නම්. Right, this is bit difficult to do this practical. If you like, if you can find the plank on these different sizes, it's okay. But let's try to get the idea by reading the practical. The piece of plank with the 20 by 15 by 1 centimeter, wooden block with the size 15 by 10 by 5, and piece of sponge with the size of 15 by 10 by, okay, 4 nails, 1-inch nails and rulers, and 15 centimeter scale, and weight of 2 kg, weight of 5 kg, and hammer, and Newton's ring balance. Newton's ring balance කියන පරණක් නේද තරාදි තියෙන්නේ මේ පුතේ අර මේවා හැම කිරණ ඔය අලගෝණි හැම කිරණ තරාදි ඔයාලගේ පැත්තේ ඇති සමහරට මේවා තරාදි එල්ලලා එතකොට ඒ ස්ක්‍රීන් එකක් ඇදෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ඇදිලා ආපහු රීසෙට් වෙනවා. ඒකට තමයි නිව්ටන් ස්ක්‍රීන් බැලන්ස් කියලා කියන්නේ. තියනවාද ඒවා? Have you seen this screen balances? Yes sir. Right, okay. ඒ ඔය ගොඩක් ඔය එලවලු එහෙම කිරන්න ගන්න මම දැකලා තියෙනවා screen balances. ඔයාලා නිකන් තරාදියට දාලා කිරන්නේ නෑ නේද? Okay. Fix the planks of size 2015 one and then 1015 one as the shown in figure. මේ දෙක නිකන් එල්ල හැඩයට තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ?
then you have to use the nails and paste the scale of 15 centimeter long, 20 centimeter vertical side of the plank, right? Paste then you have to paste the other side here. Then after that, place the piece of sponge on the horizontal plank. Sponge calatiel. Note down the reading of the scale, which is relevant to the upper horizontal edge of the piece of sponge. Weight of wooden block, right? Wooden block. Sponge sponge wooden block. And here a wooden block and using the Newton strain balance. Now place the wooden block on piece of sponge and note down new reading of scale at the upper edge of piece of sponge. එතකොට මේ කරන්නේ දැන් මේකේ ස්පොන්ජ් එක තියලා ස්පොන්ජ් එකේ උඩ දැන් මේක ඉස්සලම කිරලා බලන්න ඕන වුඩන් බ්ලොක් එක. ඊට පස්සේ මේකේ උඩ weight එකක් තියලා හරි weight එකක් තියන්න කලින් මේක මේ ස්පොන්ජ් එක තියලා මේක තියලා ආයෙ කිරලා බලන්න ඕන. There's the wooden block of a piece of sponge and then note down the radius. Then place the weight 2 kg in the wooden block and take the reading of upper edge of the piece of sponge as before. The method මොකද වෙන්නේ මේ පීඩනයත් එක්ක මේ ස්පොන්ජ් එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි බලන්න. දැන් මේ ગેප් එක මුලින් කියවනවා යක් මේ මොනවද ලී බීම් එක තියලා ඊට පස්සේ ඒක උඩ කිලෝ දෙකකුත් තියලා කියවලා බලන්න. Okay, tabulate the reading. And then read කරන්න ස්පොන්ජ් only තිබ්බම කොච්චර force එකක් අපි දාලා තියෙනවද ස්පොන්ජ් එකෙන් කියලා අපිට බලන්න බ්‍රොන් ස්ට්‍රින් එකෙන් ඊළඟට මෙතන තියෙන සෙන්ටිමීටර් ගාන. නිකම්ම තියෙදි සෙන්ටිමීටර් ගාන මේකක් නැහැ ඊළඟට වුඩන් බ්ලොක් එක තියලා සෙන්ටිමීටර් දාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩ 2 kg තියලා සෙන්ටිමීටර් ගාන. Okay. So when you in every instant above the area of the wooden block is same, right? Area එක change වෙන්නේ නැහැ. දැන් කලින් area එක වෙනස් කළත් වෙනස් කරපු එකක් අපි කරේ නෑ අතර. area එක වෙනස් කරාම pressure වෙනස් වෙනවා කියන එක දැක්කනේ අර bag එකේ. But after that what we did is the same area was used here. But weight you have changed. The මෙතනදී weight එක change කළා බලන්නේ මොකද්ද? You are changing the weight. Right? But area remains same. Then what you are going to do? When the contact area is large, the contraction of sponge is less. When the contact area is less, contraction of sponge is higher. එතකොට මේක අර ලෑල්ලක් හරි මොකක් හරි මේක උඩ තියලා තියෙද්දි ඊට කලින් හරිනේ එකමද පහේකට කලින් මෙතන එකක් තියෙනවා. Okay. දැන් මෙතන මේ ඒරියා එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඒරියා එක වෙනස් නොකර ඒරියා එක වෙනස් කළා ඊට පස්සේ වෙනම එකක් තියෙනවා. හරි. You can see in every instant of the area of the wooden block is same. The force exerted on the piece of sponge is it's increasing weight. According to that, the contraction of sponge is contraction sponge. Thus, it's clear that pressure of a piece of sponge increased gradually. Therefore, it can be concluded that the pressure increases with the increase of force. අපි මෙතනදී ඇත්තටම මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ බර වැඩි කරන්න බර පොඩ වැඩි කරන්න පීඩනය වැඩි වෙනවා කියලා. කලින් එකේදී මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්තේ? In previous examples what we have learned, and when you increase the pressure increase the weight, the pressure will increase. Here also when you increase the weight, the pressure will increase. Okay. Now, okay, it's little boring, I know that, because it's set of theories. Again, you have used the same thing. Right. Now, but you are changing the wire this time. You are trying to use the thick wire and thin wire. Again, gana coming very wire, gana coming
අඩු අයරක use කරලා කලින් practical එකම ආයෙ කරලා බලනවා කොච්චර වෙලා ඝනකමින් අඩු අයරක ගන්නවද ස්තවකට එක වෙන්නේ කොච්චර වෙලා ඝනකමින් වැඩි වයරක ගන්නවා ඕක කරාම ඔයාලට තේරෙනවා ඝනකමින් අඩු අයරක thin wire will do that quickly ඇයි ඝනකමින් අඩු අයරක ඉක්මනට කරන්නේ හේතුව surface එක ගැටෙන surface එක අඩු වෙන්න දැනෙන පීඩනය වැඩි වෙනවා එතන මේවා අපි use කරනවා we are using this concept like where we can use contact surface එක අඩු කරලා පීඩනය වැඩි කරන්නේ කොයි වගේ තැන්වලද when we need to increase the pressure we will do that can you tell me an example for this where the contact area is reduced and the pressure is increased can you tell me an example yes contact area එක reduce කරලා pressure එක වැඩි කරන තැන් there are a lot of examples in your real life reducing the contact area and increase the pressure there are a lot of examples in the real life yes if you want to cut something using a knife correct anything else පීනි කෝට්ටකින් ගහද්දි රිදෙනවා වැඩිද ඔව් පීනි කෝට්ටකින් ගහද්දි රිදෙනවා වැඩිද ඇනවල තුඩ මොට්ට ඇණයක් තියලා අපි අර මේ ඇනේ තුඩ හරියට නැත්තම් ඇනේක තුඩ තියලා අපි මිටියෙන් ගැහුවට ඒ ඇනේ යන්නේ නැහැනේ හැබැයි හොඳ තියුණු තුඩක් තියෙන ඇණයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ ඇනේ පහසුවෙන් සර්ෆස් එක කර ගන්නනේ අනේ දැන් නේල් එකක් මේ නේල් එක ඇයි අර ලෑල්ලක් හරි මොකක් හරි විදගෙන ඇතුළට යන්නේ හේතුව ගොඩක් තින්නම් බලන්න මේක තින් නැතුව තික් අපි හිතමු මේ ස්ක්‍රූ නේල් එක කරගෙන ගහනවා යන්නේ නැහැ හැබැයි කම්බි යන කියලා තියෙනවා පොඩි යන 13% පග්ගනාදිය the reason is pressure knife එකකින් කපද්දී ඒකත් හරි knife එකකින් කපද්දී injection ගහද්දී අතරදීම use වෙනවා නේද vaccine ගහද්දී කොහොමද මේ පුළුවන් තරම් ගුටි බටයක් වගේ පාවිච්චි කරලා vaccine කරන්න කිව්වොත් ලේසි වෙන්නේ නැහනේ vaccine කරන්න විදින්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ injection එකක් විදිද්දි පහසු වෙන්නේ injection එක බලන්න තුඩ හීනි කරලා තියෙනවා තුඩ හීනි කරලා තියෙන එක කපාගෙන යන්න විදියට තුඩ ගොඩක් හීනි කරලා තියෙන injection එක vaccine එක ඇනවල තුඩ හීනි කරලා තියෙනවා හරි ඊළඟට පිහි හොඳ මොහක් තියෙන මොහත තියලා තියෙනවා පිහිවල තව ගත්තම ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරන්න මේ අර මේවා කරන්නේ මේ මොනවද ස්කීන් කරන මේ අයිස් වල හිම සපත්තු වල හිම වලට දාන්න අයිස් වලට දාන සපත්තු වල බ්ලේඩ් එකක් තියෙනවා මේකේ ඒකේ බ්ලේඩ් එකෙන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙද්දී අයිස් දිය වෙනවා අයිස් දිය වෙලා ලිස්සන්න ගන්නවා ස්කීන් කරද්දී ෂූස් වල තියෙනවා ඉතින් ඔය වගේ තමයි එක්සැම්පල්ස් මේ ප්‍රෙෂර් එක තින් වෙද්දී වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒ වගේම මෙතනදී සර්ෆේස් එක මේ වෙනස් කරලා මෙතන තියෙන සර්ෆේස් එක ඊළඟ සැරේ අඩු කරලා සර්ෆේස් එක අඩු කරාම ඔයාලට පේනවා එකම බර තිබ්බත් ප්‍රෙෂර් මෙතනින් මේකේ උස අඩු වෙනවා වැඩි අපි හිතමු මෙතන තියෙන කිලෝ 2යි කියලා මෙතනත් තියෙන කිලෝ 2 මේකට වැඩිය මේකේ උස අඩු වෙනවා හේතුව මේ පෘෂ්ඨික වර්ගඵලය නැත්නම් මේ ඒරියා එකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ප්‍රෙෂර් එක වැඩියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරනවා that is used in cutting, hammering, they are using that. Okay, so those are the practicals and then examples deal with the making. Or you can see here cutting and here the skin with the okay.
because the pressure is exerted in the ice when skier is skating. So high pressure makes the ice liquefy. Very pressure again, ice again. මේක ලිස්සන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන තියෙන ටයර් ගොඩක් තියෙන්නේ ඇයි මේවට? Because this is a heavy vehicles. If you use 1 or 2 tires, it can damage the road and also the pressure will be very high. Therefore, to spread that, we are using. ඔය ගෑනු ළමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ දානවනේ උල් සපත්තු. එතකොට ඒ වගේ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් එන ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ දේ වගේ එකට පෑගුණොත් හිල් වෙන්න උනත් පුළුවන් කකුල. හැබැයි ෆ්ලැට් ෂූස් දානවා නම් එහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. ප්‍රෙෂර් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. වර්ගඵලය වැඩි වෙද්දී. That we have discussed, right? Okay, how can we measure the pressure? Pressure is basically we have learned හරි මේක අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහ බලමු. area එක වැඩි වෙන්න pressure එක මොකද වෙන්නේ? area වැඩි වෙද්දී pressure අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? අඩු වෙනවා. area වැඩි වෙද්දී pressure අඩු වෙනවා. හරි? මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේ සමීකරණ හදාගද්දි මේක වැදගත්. එතකොට මේ පැත්තෙන් pressure එක වැඩි වෙන්න නම් area එක අඩු වෙන්න ඕන. ඒ හින්දා අපි area එක දාන්නේ එක යට. එහෙම නැත්නම් යටට දාන්නේ. හේතුව area එක අඩු වෙද්දි තමයි pressure එක වැඩි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක දාන්නේ යටට. බෙදන්න ගන්න. මොකද බෙදන ගාන කුඩා වෙන්න බලන්න. මම මෙහෙම ගමු අපි මේව නිකන් ගණන් ටිකක් දාලා බලමු. උඩ මන් 10 දානවා. පල්ලෑ 5 දානවා. 10 5න් බෙදුවම කීයද පුතේ? 2යි. 2යි. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ area එක අඩු කරනවා 2. 2. එතකොට 10 5න් බෙදුවම 2 අතර ප්‍රෙෂර් එක වෙන්නේ 2යිනේ. දැන් area එක අඩු කරනවා 2යි area. දැන් 10 2න් බෙදුවම කීයද? 5යි. දැන් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලා නේද? area එක 2 නම් ප්‍රෙෂර් එක 5යි. area එක 5 නම් ප්‍රෙෂර් එක 2යි. එහෙනම් ඒ හින්දා තමයි දැන් මේ දෙක අපි කියන ප්‍රතිලෝම සමානුපාතය. When pressure is high, the area will be low, and when area is low, the pressure will be high. But අනිත් පැත්තට when force is high, the pressure will be high. දෙකම වැඩි වෙනවා එකම පැත්තට. Then you have to use that in the top. When pressure is high, when the force is high, the pressure is also high. So how this is measured? Pressure is like force is measured by Newton and area is measured by square meters. So it is per square meter how many newtons of pressure is there. So we tell that Pascal. Per square meter how many newtons. Newton කීයක් square meter එකක් මත newton කීයක් බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක තමයි පීඩනය කියන්නේ. Okay. Typically in our environment, we also experience a pressure. දැන් අපිට මේ නිකන් ඉඳිද්දිත් බරක් උස්සන්න නැතුව ඉඳිද්දිත් අපිට pressure එකක් එනවා. මොකක්ද ඒ pressure එක? What is that pressure? What's it? When we are here, if no external force on us, දැන් අපි බෑග් එකක් මොනවා හරි දැම්මමනේ අපිට pressure එකක් එන්නේ. බෑග් එකක් වගේ දාගෙන ඉඳිද්දිදී එහෙම නැතුව ඉඳිද්දිත් අපිට pressure එකක් එනවා. මුකුත් නැතුව කිසිම බලයක් ක්‍රියාත්මක නොවී ඉඳිද්දිත් pressure එකක් එනවා. What is that pressure? දැන් pressure එකක් එන්න නම් area එකක් තියෙන්න ඕන. බලයක් එන්න ඕන. දැන් අපිට කොහොමද pressure එකක් එන්නේ? How we get a pressure? How we are pressurized? Yes. Without any other external thing, we get pressure. That is called atmospheric pressure. අපි කියන වායු ගෝලීය පීඩනය කියලා. අහලා තියෙනවද? No, sir. නෑ. හරි.
වායුගෝලීය පීඩනය කියනවා දන්නව නේද? අපේ පෘථිවියේ වටේට වායු ගෝලයක් තියෙනවා කියලා දන්නවනේ. ඇට්මොස්ෆියර්. Oh, ඕකේ. හරි. ඒ වායු ගෝලයෙන් අපිට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇට්මොස්ෆියරික් ප්‍රෙෂර්. ඒක අපිට හැම වෙලේම දැනෙන හින්දා ඕනම දෙයක් නිතරම තියෙද්දි අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා බලනකොට ඔයා බලන තැන හැම වෙලේම when you look at some object you can always see your nose, right? You can always see your nose, but now you can see the nose, I know, but before that have you noticed that? oh, No. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ බලනකොට නහය පේනවා කියලා අපිට හිතෙන්නේ නැහැ. Normally we will not feel that we can see the nose. But දැන් හිතලා බලන්න, දැන් මේ බලන හැමතැනම ඔයා වටේ බලන හැමතැනම දැන් නහය පේන්න ඕන. Because nose can be seen in every picture you see. Our brain is ignoring that. Similar to that, since we are getting atmospheric pressure always, since we are getting the atmospheric pressure always, we used to ignore that. Not ignore actually. We can feel that we know that it is there, but we will not feel. අපිට නිකන් 아무තු බරක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවද නිකන් වායු ගෝලයක් උස්සන් ඉන්නා වගේ බරක් දැනෙනවද? no. Normally that will not happen. But this atmospheric pressure is there, right? Okay. Let me show. There's an interesting video on that. Okay, here one important point. Normally, it is 101,000 pascals. Air pressure එක කියන්නේ air pressure එක කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා වායු ගෝලයේ වායු පෘථිවියට ඇදගෙන ගන්නවා. එතකොට මේ pressure එක අපිට දැනෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වර්ග මීටරයකට වර්ග මීටර දැන් මීටරේ table එකක් ගත්තාම වර්ග මීටරයක් කියලා කියනවා.
length is 1 meter, width is also 1 meter. 1 meter into 1 meter, 1 square meter. So 1 square meter වෙනකොට ඒකේ නම 101,000 වගේ 101,000 එහෙම 31 වගේ තියෙන pressure එකක්. අපි ආසන්න වශයෙන් ගමු 101,000 kilo sorry 101,000 pascal කියලා. 101,000 pascals කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂයක්නේ. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් කාර් එක බර කිලෝ නිව්ටන් වලින් අපි ගමු එහෙම 10යි කියලා. එතකොට ඒ වගේ කාර් 100ක්. එතකොට කාර් 100ක් මේ ඩෙස්ක් එක උඩ නැගලා ඉන්නවා වගේ ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. එතකොට ඇයි මේ ඩෙස්ක් එක කැඩෙන්නේ නැත්තේ? කාර් 100ක් විතර මේක උඩ නැවැත්තුවොත් කැඩෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒක තමයි මෙතන දැන් මෙයාලා කියන්නේ. I can't hear, sir. Can't you hear me? Hello? Sir, ඇහෙනවද, sir? ඔව්. මේකේ සවුන්ඩ් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. හරි. right okay. ඉන්ක්‍රීස් කරොත් ඇහෙයිද? වෙනවද? එහෙනම් පොඩ්ඩක්වත් පැහැදිලි නැද්ද? නෑ. තාම ඇහෙන්නේ නැද්ද? නෑ, sir. හරි. කවන්න මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එහෙනම්. හරි මම මේක යනකොට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. හරි මෙතනදී දැන් okay first thing I would lay on that there is a force created by air that is called atmospheric pressure. Are you clear on that? Yes, sir. Okay. එතන atmospheric pressure එක තියෙනකොට there is atmospheric pressure and that is around 101,000. Clear on that? 101,000 Pascal. That's a very big force. 101,000 Pascal means 101,000 newtons per meter per square meter. Square meter එකකට newton 1 ලක්ෂ ගණනක්. newton 1000ක් කියන්නේ කාර් එකක බර කියලා අපි හිතුවොත් කාර් 100ක් විතර මේක උඩ තිබ්බා වගේ. හැබැයි ඇයි කැඩෙන්නේ නැත්තේ? Because air is basically everywhere like if air වාතය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එයා විසිරීලා තියෙන හැම පැත්තෙම මේ ප්‍රෙෂර් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒතර උඩින් 101,000 එනකොට යටිනොත් 101,000. එතකොට මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙපැත්තෙම සමාන බල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉන්නේ. තේරුණාද? ඔව්. නැත්නම් මේක කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ වගේම අපි පිපිරලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිටත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපිට උඩින් එන බලය සහ යටින් එන එක ශ්‍රාවකයන්ගේ ඇතුලේ තියෙන ෆ්ලඩ් මත ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රෙෂර් එකේ ඔක්කොම එකම හින්දා අපිව බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි අපිට දැනෙන්නේ. හරිද? Okay, that is what they are telling.
හරි මෙතනදී දැන් මේ පරීක්ෂණය ඔයාලා කරලා ඇති right in your childhood this you have done right I hope have you Yes, sir. okay දැන් මෙතනදී මේ කාඩ්බෝඩ් එක නැත්නම් මේ කොලේ බිමට වැටෙන්නේ නැත්තේ ඇයි හේතුව පහතින් එයා ප්‍රෙෂර් එක උඩට ක්‍රියාත්මක වෙනවා හැබැයි මෙතන මේ හැදිලා තියෙනවා පොඩි වැකියුම් එකක් මේ වැකියුම් එක කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන් අපි විදුරු වතුරෙන් පුරවන්නේ නැහැ චුට්ටයි පුරවන්නේ චුට්ටයි කියන්නේ ටිකක් හරි පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙන්න පුරවන්නේ ඊට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්තට හරවන්නේ එතන මේ වැකියුම් එක ඇතුලේ ඒ ප්‍රෙෂර් එක නැහැ එතකොට වැඩියෙන් තියෙන මේ යටින් එන ප්‍රෙෂර් එක උඩින් එන ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා එතන මේ දෙපැත්තට උඩින් එන ප්‍රෙෂර් එක දැනන එක කොහොමද බැලන්ස් වෙනවා ඒ වුණාට මේ වතුරට බෑ මේ දෙන තරම් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න. ඒ හින්දා වතුර ටික රැඳිලා තියෙනවා. Because of this vacuum, that pressure is not affecting this. Okay, this is another example how this air pressure will affect. හරි උඩින් මේක සිදුරු කරනවත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? එයා ප්‍රෙෂර් එක දැනෙන්න ගන්නවා. එයා ප්‍රෙෂර් එක දැනෙනකොටම උඩ තියෙනවා එයා ප්‍රෙෂර් එකයි වතුර ප්‍රෙෂර් එකයි දෙකම යටින් එන්නේ එයා ප්‍රෙෂර් එක විතරයි. ඒතර ටක් ගාලා මේක කඩාගෙන යනවා. ඒතර උඩින් සිදුරක් හදන්න නැතුව තියෙන තාක්කල් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නැත්නම් උඩින් සිදුරක් තියලා අපිට ඕනම් පුළුවන් ඇඟිල්ලෙන් වහගෙන ඉන්න. එතන අපි ඇඟිල්ලෙන් සිදුර ඇරපු හැටියෙම මේක ටක් ගාලා වැටෙනවා. because air pressure will be added. හරි. කොහොමද දැන් අපි දැනගත්ත atmospheric pressure එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. We learned that there is a pressure coming from the atmosphere which is called atmospheric pressure and we know how to measure this, right? And we know how to use this as well. Now we know the calculation part too. Okay, with that the particular part is done. We have learned as a summary how to measure the pressure, and pressure is what? Pressure is also like force is affecting the pressure. Positively increasing the force will increase the pressure. Decreasing the area will increase the pressure. So we have learned, and we have learned the applications of that as well. Okay, try to answer these questions very soon and we can wind up with that. Please try to answer these questions very soon. You can send the answer into the chat. Okay. What is the measurement unit of pressure? Nm minus 2. It is 4. Varga meterයට Newton. Varga meterයට කියන වර්ග මීටරය දෙක. අතර දෙවනි බලය ඍණ දෙක එන්නේ යටට එන හින්දා වර්ග මීටරයට Newton. What is the unit of measuring the pressure? It's Pascal. Pascal වලට අමතරව PSI. PSI වලිනුත් මනිනවා. PSI කියලා කියන්නේ pounds per PSI. Yes, pounds only metric units. Consider the following statement: pressure equal to ratio force surface area. Pressure increases when perpendicular forces increase. Perpendicular කියන්නේ ලම්බ ක්‍රියාත්මක වෙන force එක increase කරා. Pressure increases when the surface area is increased. No, it's decreased the pressure increase. Then A and B are true. Number 3, it is 1. Perpendicular force. Right, perpendicular force of 16 Newton applied to 3 square meters. What is the pressure? Then 60 divided by 3, it is 20 pascals. But answer is not there. So 3 can be taken as the answer. It's not calculated. 3 can be taken as the answer. 4. Yes. And the pressure of 50 pascal was when the perpendicular force was applied to the surface of area 2.5. Then the force is 50 multiplied by
because it's going the other side. And 50 multiplied by 2.5 කියන්නේ 125 and that is 5 number 4. Okay, good. Then a few more questions. Answer the following. What are the units of pressure? Units of pressure, you can say okay, in which of these instances devices are applied to decrease the pressure? Decrease pressure එක decrease කරලා තියෙන්නේ මොනවාගේද කියලා අහන්නේ. 1යි 3යි 1 and 3. Okay, answer the following questions. What are the units of pressure? We have done. Mention the factors affecting pressure, area, the contact area, as well as the force, perpendicular force. Write down the relationship between these terms. Okay, that is the equation. Write 2 examples practically used to increase the pressure, knife and nails, I mean all these things, and like in this when keeping and mention 2 examples where the physical used to decrease the pressure. Tires, this in tires we are using that, and here also we are using that. When flattening these roads and all. State 2 examples where the factor perpendicular force is physically used to increase the pressure. Force increase, pressure increase. We can do that like when force and physically force increase and then the pressure increase. Especially in hamming, we are using by increasing that, and also the hamming we are using. Another thing is increase the force. When sawing, cutting, we do that, right? The length, the breadth, everything is given, weight is given. The cuboid kept in horizontal surface. How much pressure acting on the surface? How much pressure? A weight is also given. Then area is given. Then you have to calculate by and like using this equation. While the cuboid in position in the part A, object weight 100 Newton is kept on it, then the pressure. Right now you have to add both 1000 and 150, and then you can calculate by dividing it to the size is 2 meter, 1 meter, 2 into 1. You have to divide by 2. Object weight in removed from the cuboid and kept on the surface B. Kept to the contact surface B in the horizontal surface, then what is the pressure exerted on the horizontal surface? Removed from the cuboid and kept to contact its B surface. B වුණාම පහතට perpendicular force එකක් වෙන්නේ නැහැ. B surface එක දැන් මේක B පැත්තෙන් හිටවලා තිබ්බොත් ඇරෙන්න perpendicular force එකක් එන්නේ නැහැ. So there will be no pressure added by this 150 there. The other thing will be there, that means 400 Newton each weight will be affected. Okay, so I think there's another question. The figure show the used to construct the roads, clarify the factors affecting the pressure change. Yes. Living being show various natural adaptation to increase the pressure. Give 2 examples for such instances. Living being show various natural adaptation to increase the pressure. Give 2 examples for natural adaptations for increase the pressure. Yes. Okay, you have to send me the answers. I will check that. You have to send me answers in WhatsApp, right? Living beings show various natural decrease the pressure. That you can show. Right? Elephant, think about elephant, think about birds, think about bird using its beak to dig holes and all, how it happens. Different animals have these adaptations, right? So please explain them as well, and you can send me the answer into the WhatsApp.
Okay, with that, I think we have done with that. Circulatory system, the blood circulatory system is the next lesson we need to do. That is also a small part, you can see. It's also a very small part, and we will be finishing that next week. Now, actually, 1 week, one lesson. So that is the way that we are doing. The reason is these lessons are very small. Therefore, each week I will be finishing one lesson because there are a lot of lessons. You can see this is lesson number. What is the lesson number? This is book 1, and you can see a lot of lessons under the book 1, and there's book 2, lesson 15. Lesson 15, and when you go to the bottom, this is lesson 19. There are 19 lessons, so then that means we need to be very fast on finishing this. Now we have done 6, then 7th, 8th, 9th. Likewise, we will do one lesson at a time. Each week we will be finishing one lesson, right? So please remember that. Okay, I will stop from here. Then good night. See you next week. Please send the answers. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye.